The film is dedicated to the memory of professional cook Professor Kahraman Khalilov. The cookery of Azerbaijan is the most ancient, richest and finest in the world. There are more than 2,000 different kinds of dishes. Many different factors played active role in formation of Azerbaijan cookery. The main factor is climate. 9 of 11 climatic zones are represented here in Azerbaijan. Because of that, the flora and fauna here is very rich and it supplies Azerbaijan cookery with reserves of food. Many travelers who used to visit the land of ancient Azerbaijan wrote about its developed gardening, melon growing, and existing cattle breed. They highly valued this. The second factor of great significance of Azerbaijan cookery is the fire. We can find opened and closed hearths there. The closed hearths are kulfa, kura, and kinds of tandirs. The opened, saj, and mangal. According to these hearths, people created different kinds of dishes. For example, kebab in tandir and tandir basturma. Another important factor which has influenced Azerbaijan cuisine is religion. There existed different religions such as Zoroastrian, Christianity, and Islam. In this case, Zoroastrian made more influence. And nowadays in Nowruz, spring holiday, dishes are prepared under this influence. Islam also had a great significance to our national cuisine. Because of belief to Islam, pork is not used here. But some right cuisines and using silver and golden dishes are closely connected with Islam. The social factor is also very important in this matter. When we speak about the social factors, we mean the influence of wars, the relationship of Azerbaijan people with their neighbors, and existing the great caravan trade routes to the different countries. Azerbaijan learned to use coffee from the Arabs, in the 1st century use of tea from China, and cooked borscht from Russians. Azerbaijan cookery made great influence to the Georgian, Armenian, and Persian national cuisine. Besides this, Azerbaijan cookery made significant influence to the Caucasian peoples such as Avars, Lezgis, and Laks national cookery formation. In the Middle Age, even the Arabs conquerors adapted some dishes from Azerbaijanians, dolma, and dishes made from lamb. The Azerbaijan national cookery has got honorable place among other national cuisine by its variety and being colorful. We can find a lot of lovers of Azerbaijan cuisine in the world. Today, Azerbaijan is represented in the World Cookery Organizations Union, member of board of the Popular Folk Art Organizations of UNESCO, and in its Food Committee, and is representative of other international organizations. Since 1993, Azerbaijan National Cookery Center has started to participate in the different international cookery championships and Olympiads. The center brought dozen golden and silver medals and other rewards from Malta, Singapore, Norway, Germany, Malaysia, Russia, Czech Republic, USA, and England. It is the expression of great value to our cooks and cookery. In 1994, the President of Azerbaijan Republic, Heydar Aliyev, in his letter addressing to the 26th World Cookery Congress wrote, "Azerbaijan has ancient history and culture, very beautiful nature, great economic potential, wonderful and colorful cookery." The Azerbaijan cookery is highly appreciated by the President of Azerbaijan Republic and by the World Committee, and its traditions are developing and flourishing by the professionals.
According to the Azerbaijan traditions, first of all, tea is offered to the guest. It gives the time to the host to receive the guest. Tea is loved in Azerbaijan. The best conversations happens at the tea table. Now I'd like to give the floor to the initiator and producer of this film and the author of 2 cookery books, Taryal Salahov. Please, Taryal. Thank you. Today, Azerbaijan cookery takes birthplace among the world cookery. Azerbaijan is one of the active members of World Cookery Organization's Union. Cookery traditions are very ancient in Azerbaijan. The traveler of the 17th century, Ovliya Chalabi, wrote, "I have seen here 12 cookery workshops. In the Sepahshahlar's palace, I have met with thousands of cooks. I'd like to introduce you the keeper of these old traditions, senior cook Adalet Aliyev. I give the floor to the director of Karvansaray Restaurant Complex, Nazim Aliyev, who took active part in the shooting of this film. Thank you. Karvansaray Restaurant Complex is very famous in Azerbaijan. The restaurant is situated inside the historical monument built in 14th century, the Karvansaray, in the center of İçeri Şehir. Our restaurants are loved by Baku people and foreigners. The staff of the restaurant do their best in order to keep its image highly. Here we offer to our guests more than 100 national dishes and beverages, and they feel themselves like in a fairy tale. The presidents, the prime ministers, politicians, and famous people visit our restaurant. We do our best to demonstrate them the beauty of our cuisine. We speak about the tea table. The Armud Stekan is only in Azerbaijan. If you'll pay attention, this one looks like to an old woman figure, but this one, the bride's figure, and nearby little girls. Tea is the most favorite drink in Azerbaijan. Very interesting. We thought that the most ancient samovar, which was found in Egypt, with the age of 2,000 years. No long ago, the archaeologists of Azerbaijan found in Shekir region 3,700 years old one. Of course, ancient people didn't prepare tea in this samovar. They use it for boiling liquid. Boiled liquid changes its taste. It happens because of changing air balance in samovar. The ancient people understood it. Then they used to add different things in boiling liquid. It was a revolutionary change. Each cookery has its own philosophy. The philosophy of Azerbaijan cookery is hospitality and the factor of receiving the guests. Many kinds of fruits of our gardens gives us facility to prepare finest beverages such as kinds of sherbets and gandabs. Azeris keeps separate room for guests. They call it balkhana. When we receive our guests, we offer them the best dishes and fruits that we have. We invite all of you to be our guests. We introduce this film to all who are interested in Azerbaijan cookery. Low courses have special place in Azerbaijan cuisine. These are beauty of our table. Bu yeməklər bizim süfrələrimizin bəzəyidir. Now we'll show you the preparation of arishta, kutab, dushbara, yuka, kürza, kingal. Qaydasını göstərəcəyik.
Əvvəlcə bu yeməklərin xəmirlərin hazırlanmaq lazımdır. Biz birinci yuxa At first, we have to prepare the dough of kutab and yuca. Xəmiri hazırlamaq üçün onu The dough is rolled by rolling pin. Roll in 1 mm thick and fry both sides Yayılmış of rolled xəmiri isə dough sazın on the üstündə saç. hər iki tərəfini qızardırıq. We'll just show you how to prepare 3 kinds of kutabs with meat, with greens and pumpkin. For preparing kutab with meat, we need to mince mutton with sheep fat on the block by dövmə keş. Then we add the force meat, onion, pomegranate pips, salt and pepper. Then roll dough of kutab and cut out small plate size 16-20 centimeters. Döyülmüş əti xəmirin yarısının üzərinə yığıb nar dənələri səpirik və bağlayırıq. Kutabı bişirmək üçün Wrap stuffing in crescent shape and fry on the saç both sides. For preparing kutab with verges, we need spinach, sorrel, spring onion, gingerlim, coriander and dill. Wash them and cut into small pieces, adding some salt. Wrap stuffing in dough and fry on the saç both sides. And for kutab with pumpkin, we must boil the peeled pumpkin and add roasted onion. Mix and mash them. Sprinkle pomegranate pips on it. Wrap stuffing in dough and fry both sides. Serve with barberries and melted butter separately. For veggie kutab, the soy milk served in a maskura separately. We'll just demonstrate you how to prepare duşbəra, arishta and kürza kuru kingal. For preparation of these dishes, we need to make dough. We need the dough, adding water, eggs, turmeric, salt and mix them. Then we roll pastry with the rolling pin. For preparation of duşbəra, roll dough 1 mm thick, Bunun üçün biz xəmiri oxlovla cut yayırıq. into even squares Yayılmış and xəmiri put some mutton dörtkün şəkildə force meat kəsirik və əvvəldə sizə göstərdiyimiz döyülmüş əti dörtkün kəsilmiş xəmirin ortasına qoyub bükürük. Wrap shaping squares and stick edge together. We must underline that for one portion we have to make 70-80 units of duşbəra. And now we'll show you İndi biz how to sizə prepare ərişdə xəmirini arishta, kəsilib homemade hazırlama noodles. qaydasını göstərəcəyik.
Bunun üçün Roll dough 1 xəmiri mm nazik thick yayırıq. and cut into Üzərinə un strips. səpib onu qatlayırıq və nazik doğrayırıq. After sprinkle it with Doğrayandan flour, sonra üzərinə then un səpirik. let them dry. Uzun kəsilmiş xəmirləri bir-birindən ayırıb qoyuruq qurumağa. Just will show you how to İndi make biz sizə kürza. gürzənin bükülmə qaydasını Knead heavy dough göstərəcəyik. and roll 1 mm Xəmiri thick. yayıb Cut out 6 yumru cm hissələrə bölürük. diameter rings. Row on. Place forcemeat stuffing on rings and wrap onun with ortasına seam up. qızardılmış Leave və ya one end döyülmüş çiğ open. ət qoyub xəmiri naxışla bükürük. For kuru kangal, Quru xəngəli knead hazırlamaq and roll üçün dough xəmiri and yayırıq cut və out iri döşkün big şəkildə squares kəsib and unlayırıq. sprinkle with flour Sonra onları and bir let them qaba dry. sərib quruduruq. From ancient times, bread is Qədimdən prepared in Azərbaycanda tandir or çörək in təndirdə kura. və kürədə bişirilir. This tradition Bu ənənə is bu gün də realized yaşayır. up to present. Çörəyi Before bişirmək cooking üçün bread, əvvəl unun we su ilə have to make qarışdırıb, dough, maya və duz knead əlavə dough edib onu with yoğururuz. water and yeast. Xəmir özünü tutsun deyə Keep it in ağzı the bağlı closed şəkildə hot istəyək place 2 for saat 2 saxlayırıq. hours. Then Sonra divide the xəmiri dough kündələrə into ayırırıq. lamps. Onu Give them müəyyən certain shape, biçimə salıb and for decoration, naxış cover them Üstünə with su ilə the mixture qarışdırılmış of süd və water, xaşxaş vurub milk, sobaya and qoyuruq. poppy seeds. Sobadan çıxandan and sonra place them çörəyin into üzərinə oven. su səpirik. Then the bread gets ready. Get out them from oven and drop on with water. Mən indi sizə Now we'll demonstrate you Azərbaycan milli how to mətbəxində make hazırlanan national salad. salatların
Soyuq və isti qələm cool and altları, hot appetizers, sərin içkilərin soft drinks. hazırlanma qaydalarından söhbət açılır. There are different kinds of salad in Azerbaijan, national cuisine. The most popular and tasteful salad is kazar. I'll show you how to make it. Ona görə bizə At first, salatın we need hazırlanması üçün sturgeon, nərə balığı, fresh salt duza salmon, qoyulmuş qızıl balıq, fresh cucumbers, sour cream, caviar, balıq çürüsü, boiled potatoes, and pişmiş green kartof və lettuce. kahıdan istifadə. Boil the Biz sturgeon, birinci nərə balığını remove skin kəsib and qoyuruq crystals. pişməyə. Onun üstünün dərisini, xımışdəklərini təmizləyib qoyuruq qırağa. Cut Sonra pişmiş potatoes kartofu into small pieces. doğrayırıq. Kartofu doğradıqdan sonra The same we do with cucumbers. Bunu kəsirik. Doğranılmış tərəvəzləri biz Dress cut vegetables, qaba tökürük. Onu biraz sour cream, onu biraz add some salt, pepper, biz qatışdırırıq. cut the sturgeon on slices. Biz dilimlərə bölürük. Artıq salatımız hazırdır. Put on oval Ona plate bəzək vermək biz onu qabın içinə uzun and su decorate with long slices of sturgeon, üstünə doğranmış nərə balığı, green qıraqları lettuce, isə içi doldurulmuş balığı qoyuruq. coiled salmon slices stuffed with soft caviar. Bununla da bizim Xəzər salatı. The Khazar salad is ready. Stola vermək olar. Növbəti salatımız çoban The next saladı. salad is choban salad. Çoban saladına hazırlamaq. To prepare choban salad, we need fresh tomatoes, Tərəvəzlərdən təzə pomidor, cucumbers, təzə xiyar, veggie, göyərti, acı bitter biber, and sweet şirin capsicum, lemon, Ondan salt, pepper, duz, istiyor, olive oil, and red zeytun onion. yağından və qırmızı soğandan istifadə edirik. Biz indi bu salatı hazırlamaq First, üçün birinci We cut cucumbers into small xiyarı slices. götürüb yarı kəsib onun xırda doğrayırıq. Cut tomatoes Pomidorun into small Şunu təmizləyirik. slices. Onu da xiyar kimi xırda doğrayırıq. Onun üstünə Cut şirin and biberi capsicums into small slices. Yenə də onu pomidor xiyarın üstünə tökürük. Acı biberi təmizləyirik. Sonra tökürük. Next, we cut onion, Kəsirik. Onu da xırda doğrayırıq. Göyərtilərdən reyhan. shred coriander, and basil. Xırda doğrayırıq. Keşniş. Doğradığımız göyərtiləri tərəvəzlərin üstünə töküb. Əgər istəsəniz You may add some fresh garlic. təzə sarımsaq da It is əlavə up to your taste.
Duz koyuruq. Add salt, pepper, İstiyor. Üzərinə and oil. yağ tökürük. Qatışdırdığımız salata indi biz bəzək verməliyik. Ona görə biz kahıdan və limondan istifadə edirik. Salatı Finally, bəzəməmişdən mix all and biz limonu add kəsirik. some lemon juice. Onun tumlarını It is up to your taste. limonun suyunu salatın üzərinə sıxırıq. Onu turşməzə və ətirli edir. Biz onu yenə qatışdırırıq. Sonra başqa bir qaba qoyub onu bəzəyirik. Hazır olmuş çoban salatı Decorate bəzəmək it üçün with biz başqa lettuce, qaba qoyuruq. Onun lemon, qıraqlarına and çaxır with the düzü, shapes of flowers yanlarına made by best kəsilmiş fruit, güllərdən carrot, limonu, and cucumber. kökü, xiyarı, çuğundurdan və ağ turpdan kəsilən güllərlə bəzəyirik. The next salad, which I'm going to show you, is mango salad. We named it so because we roast the vegetables over charcoals in mangal. For this salad, we need eggplants, sweet and bitter capsicums, fresh tomato, parsley, basil, and garlic. Salatı hazırlamaq üçün biz First, string eggplants on shish. Speed. Badımcanları biz səmtini elə qoyuruq ki, onların baş tərəfləri bir tərəfdə olsun. Ona görə ki, bunun baş tərəfi biraz qalın olduğuna görə gec pişir. Badımcanları keçirdəndən sonra pomidorları keçirdik. String tomatoes Pomidorları da on shish. gördüyünüz kimi hamısını eyni keçirdirik. Onun baş hissəsi bir tərəf, arxa hissəsi arxa hissə ilə olur. Ona görə onun baş hissəsi ilə bir yerdə bişməlidir ki, bu hissə çox qalın olduğuna görə o birisi hissədən tez bişir. Sweet and bitter capsicums on shish. Sonra acı biberi. And roast them Və biz over bunu charcoals in mangal. Mangala yanar köz üstünə. Tərəvəzlər hazır olan kimi biz soğanı götürüb Cut xırda-xırda onion doğrayırıq. into small pieces. Doğranmış soğanı biz qaba tökürük. Sonra Cut sarımsaq. garlic into small pieces. Göyərtilərdən cəfəri. Cut parsley into small pieces. Və reyhanı. Cut basil into small pieces. Artıq tərəvəzlər manqalın üstündə hazır The olur. roasted Onlar vegetables təmizlənilir, are cleaned from the skin and cut all into small pieces. doğranılır. Biz badımcanı götürürük. Xırda-xırda doğrayırıq. Acı biberi götürürük. Onu da xırda-xırda doğrayıb. Sonra şirin biberli. Doğrayıb qatırıq salata. Sonra isə pomidoru götürüb doğrayırıq. Qatırıq salata. Ez duz.
After, we add some salt, pepper, and olive oil. Və biraz da zeytun yağı əlavə edirik. The olive oil makes it